cerebral tract, spino-reticular, spino-olivary, spinotectal, spino-vestibular tract, spinopontine tract, spinocortical tract, posterior or dorsal column হচ্ছে tract of gall, tract of Buddha, posterior dorsal হচ্ছে only দুইটা tract of gall and হচ্ছে tract of Buddha, tract of gall and tract of Buddha, BRDSH Buddha, BRDSH Buddha আছে। anterior column কি আছে? anterior column হচ্ছে anterior spinothalamic tract, only one thing, anterior spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract, spinothalamic anterior spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract। তো আমার টোটাল জিনিসটা কি দাঁড়ালো? name the tracts of spinal cord, name the tracts of spinal cord, name the tract of spinal cord, name the tracts of spinal cord. There are two tracts of spinal cord, descending, ascending. There are two tracts of spinal cord, descending tract, ascending tract। তো descending tract এর মধ্যে কি কি আছে? descending tract এর মধ্যে থাকতে হচ্ছে pyramidal tract, cortico-bulbar tract আর extrapyramidal tract। এবার pyramidal tract হচ্ছে আবার lateral corticospinal tract আর anterior corticospinal tract, lateral আর anterior হচ্ছে pyramidal tract এর মধ্যে, আর cortico-bulbar tract extra। তারপর হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে আবার থাকতেছে রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, টেক্টোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, অলিভোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ভেস্টিবুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ডিসেন্ডিং অটোনমিক ফাইবার্স। এক্সট্রা ডিসেন্ডিং আচ্ছা আমার ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের মধ্যে ডিসেন্ডিং অটোনমিক ফাইবার্স থাকবে, ফাইবার্সটা থাকবে। তো হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টে যদি ল্যাটারাল কলামে খেয়াল করি, আমার এখানে যে অলিভারি ট্র্যাক্ট ছিল, অলিভোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ছিল, টেক্টোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ছিল, টেক্টোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ছিল। এখান থেকে দেখি রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ল্যাটারাল স্পাইনাল কলাম, ডর্সাল ভেন্ট্রাল স্পাইনাল কলাম, স্পাইনোরেটিকুলার ট্র্যাক্ট আছে এখানে, টেক্টোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, টেক্টোস্পাইনাল ছিল স্পাইনোটেক্টাল, অলিভোস্পাইনাল ছিল এটা হচ্ছে স্পাইনো-অলিভারি ট্র্যাক্ট, স্পাইনোটেক্টাল ছিল এটা হচ্ছে আমার হয়ে যাবে কি স্পাইনো-অলিভারি ট্র্যাক্ট, স্পাইনোটেক্টাল ছিল, অলিভোস্পাইনাল ছিল হচ্ছে স্পাইনো-অলিভারি, অলিভোস্পাইনাল ছিল হচ্ছে স্পাইনো-অলিভারি ট্র্যাক্ট, স্পাইনোটেক্টাল ট্র্যাক্ট। আচ্ছা এখানে আমার যেটা দাঁড়াইতেছে এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে থাকতেছে রুব্রোস্পাইনাল, রেটিকুলোস্পাইনাল, টেক্টোস্পাইনাল, অলিভোস্পাইনাল, ভেস্টিবুলোস্পাইনাল, ডিসেন্ডিং অটোনমিক ফাইবার্স। রুব্রো, রেটিকুলো, টেক্টো, অলিভো, ভেস্টিবুল, রুব্রো রেটিকুলো, টেক্টো, অলিভো, রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, টেক্টোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, অলিভোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ভেস্টিবুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ভেস্টিবুলার, ডিসেন্ডিং অটোনমিক ফাইবার্স, এবার হচ্ছে আমার ল্যাটারাল কলামে কি থাকতেছে? ল্যাটারাল কলামে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টের ক্ষেত্রে আমি যদি দুইটা জিনিস বলি যে আমাদের টোটাল সিএনএস বা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাক্ট, স্পাইনাল কর্ডের ট্র্যাক্টগুলো হচ্ছে ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট, হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট, স্পাইনাল কর্ডের ট্র্যাক্টগুলো হচ্ছে আমার ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট, অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট। তো আমার ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের মধ্যে থাকতেছে হচ্ছে আমার পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, তারপর হচ্ছে কর্টিকো-বালবার ট্র্যাক্ট, আরেকটা থাকতেছে হচ্ছে আমার কর্টিকো-বালবার ট্র্যাক্ট, আর হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। তো আমার এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট আমার হচ্ছে পিরামিডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে হচ্ছে আবার দুইটা ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল, আর হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল, ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্টের মধ্যে কোনো ডিভিশন নাই, সাবডিভিশন নাই। তারপর হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে আমার থাকতেছে রুব্রোস্পাইনাল, রেটিকুলোস্পাইনাল, টেক্টোস্পাইনাল, অলিভোস্পাইনাল, ভেস্টিবুলোস্পাইনাল, হচ্ছে ডিসেন্ডিং অটোনমিক ফাইবার্স, এই নর্মাল এই 6টা জিনিস আমার থাকতেছে। এটা হচ্ছে আমার ডিসেন্ডিং ফাইবার্সের ক্ষেত্রে, ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের ক্ষেত্রে। ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের পর আমার আসতেছে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টের মধ্যে থাকতেছে ল্যাটারাল কলাম, পোস্টেরিয়র or dorsal column, anterior column। তো ল্যাটারাল কলামের কন্টেন্ট সবচেয়ে বেশি, ল্যাটারাল কলামের মধ্যে সেম আগের জিনিসগুলো কিছু রিপিট হবে। ল্যাটারাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট, ডর্সাল স্পাইনোসেরেব্রাল ট্র্যাক্ট, ভেন্ট্রাল স্পাইনোসেরেব্রাল ট্র্যাক্ট,
স্পাইনোথ্যালামিক, ল্যাটারালের ক্ষেত্রে শুধু স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ল্যাটারালের ক্ষেত্রে স্পাইনোথ্যালামিক। আর ডর্সাল আর হচ্ছে আমার ডর্সাল হচ্ছে ভেন্ট্রাল। ডর্সাল আর ভেন্ট্রালের মধ্যে থাকতে হচ্ছে স্পাইনো সেরেব্রাল ট্র্যাক্ট, স্পাইনো সেরেব্রাল ট্র্যাক্ট, স্পাইনো সেরেব্রাল ট্র্যাক্ট, স্পাইনো সেরেব্রাল ট্র্যাক্ট গেল। তারপরে হচ্ছে আমার স্পাইনোরেটিকুলার, স্পাইনোরেটিকুলার, স্পাইনো অলিভারি, স্পাইনোট্যাক্টাল, স্পাইনো ভেস্টিবুলার, ভেস্টিবুলার স্পাইন ছিল না, স্পাইনো ভেস্টিবুলার, যে রেটিকুলার থেকে শুরু হয়েছে স্পাইনো রেটিকুলার, রেটিকুলো স্পাইনাল ছিল, এটা হচ্ছে স্পাইনো রেটিকুলার হয়ে যাবে, স্পাইনো রেটিকুলার, স্পাইনোট্যাক্টাল, স্পাইনো অলিভারি, স্পাইনো ভেস্টিবুলার, স্পাইনো রেটিকুলার, স্পাইনো অলিভারি, স্পাইনোট্যাক্টাল, স্পাইনো ভেস্টিবুলার। আচ্ছা স্পাইনোপন্টিন, স্পাইনোপন্টিন, স্পাইনোকর্টিক্যাল, স্পাইনোপন্টিন, স্পাইনোকর্টিক্যাল, স্পাইনোপন্টিন, স্পাইনোকর্টিক্যাল, স্পাইনোপন্টিন, স্পাইনোকর্টিক্যাল, স্পাইনোপন্টিন, স্পাইনোকর্টিক্যাল। এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমার ল্যাটারাল কলামে থাকতেছে। ল্যাটারাল কলামের পর যেতেছে হচ্ছে আমার পোস্টেরিয়র ডর্সাল কলাম। পোস্টেরিয়র ডর্সাল কলামে দুইটা জিনিস থাকে, একটা ট্র্যাক্ট থাকে, ট্র্যাক্ট অফ গল, আর একটা হচ্ছে ট্র্যাক্ট অফ বোর্ডাক, BURDECH, বোর্ডাক, বোর্ড, ট্র্যাক্ট অফ গল, ট্র্যাক্ট অফ বোর্ডাক, এই দুটো। অ্যান্টেরিয়র কলামে শুধু অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ছিল, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট হয়ে যাবে। ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ছিল, অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট হয়ে যাবে। ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ছিল, অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট হয়ে যাবে। তো এরকম ভাবে হচ্ছে আমার অ্যাসেন্ডিং আর ডিসেন্ডিং মোটর ট্র্যাক্টগুলা পারা যাবে। স্পাইনাল কর্ড, there are two tracts of spinal cord, name the tracts of spinal cord, there are two tracts of spinal cord, descending tracts, ascending tracts. Descending tract তো হচ্ছে আমার ডেফিনেশন, ট্র্যাক্টের ডেফিনেশন যদি বলে, a tract may be defined as a bundle of nerve fibers carrying one or a group of motor or sensory impulses in the CNS. A tract may be defined as a group of nerve fibers, a bundle of nerve fibers carrying one or a group of motor or sensory impulses, carrying one or a group of motor or sensory impulses, carrying one or a group of motor or sensory impulses, carrying one or a group of motor or sensory impulses in the CNS, carrying one or a group of motor or sensory impulses in the CNS. A tract may be defined as a bundle of nerve fibers carrying one or a group of motor or sensory impulses in the CNS. Descending tract যদি বলি আলাদা করে, the nerve fibers that descend in the white matter, কোথায় ডিসেন্ড করে, হোয়াইট ম্যাটার, ডিসেন্ড ইন দ্য হোয়াইট ম্যাটার ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট supraspinal nerve centers, from the different supraspinal nerve centers are segregated into nerve bundles called descending tract, are segregated into nerve bundles called descending tract, are segregated into nerve bundles called descending tract, are segregated into different nerve bundles are segregated into different nerve bundles, are segregated into different nerve bundles, are segregated into different nerve bundles called descending tract, are segregated into nerve bundles called descending tract. The nerve fibers that descend in the white matter from the different supraspinal nerve center. The nerve fiber that descend in the white matter from the different supraspinal nerve centers are segregated into the nerve bundles called descending tract. The nerve fibers that descend in the white matter from the different supraspinal nerve centers are segregated into different nerve bundles, called descending tract, descending tract থেকে আমার এখন বেশি দূরে হচ্ছে কোশ্চেনটা তো শেষ হয়েছে। এখন স্ট্রোক অ্যাডামস সিনড্রোম দরকার, এটাই তো বাকি এখানে। স্ট্রোক অ্যাডামস সিনড্রোম আমার হচ্ছে এখানে আমি ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট, অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট। ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের মধ্যে হচ্ছে আমার ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের মধ্যে থাকছে পিরামিডাল সেল, পিরামিডাল ট্র্যাক্টর সেল, পিরামিডাল কি হচ্ছে এটা, পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, কর্টিকোবালবার ট্র্যাক্ট আর এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। পিরামিডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে হচ্ছে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক, কর্টিকোস্পাইনাল। এখানে আরেকটা জিনিস কি, আমার যত হচ্ছে ডিসেন্ডিং জিনিসগুলো আছে, ডিসেন্ডিং এর সবগুলো হচ্ছে স্পাইনাল শব্দটা পরে, ডিসেন্ডিং হচ্ছে স্পাইনাল শব্দটা আমার পরে, স্পাইনাল ডিসেন্ডিং এর মধ্যে আমার স্পাইনাল শব্দটা পরে। তাহলে ল্যাটারাল corticospinal tract, lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract,
lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, আর সাথে আসতেছিল আমার কি corticobulbar tract, corticobulbar tract, extrapyramidal tractর মধ্যে থাকতেছে হচ্ছে rubrospinal tract, reticulospinal tract, tectospinal tract, olivospinal tract, vestibulospinal tract, আর descending autonomic fibers, descending autonomic fibers, descending autonomic fibers, descending autonomic fibers থাকতেছে, descending autonomic fibers. Reflex action. Why is my reflex? Trace the path of nature. Discuss the pathway of morosynaptic reflex mechanism of synaptic transmission. There are two tracts, the spinal cord, tracts of spinal cord. There are two tracts. There are two tracts of spinal cord, descending tracts, ascending tracts. There are two tracts of spinal cord, descending tracts, ascending tracts. Descending tract এর মধ্যে হচ্ছে pyramidal tract, corticobulbar tract, extrapyramidal tract. Pyramidal tract এর মধ্যে হচ্ছে lateral corticospinal tract, dorsal corticospinal tract, lateral হচ্ছে anterior, lateral এর সাথে হচ্ছে আমার LI, lateral anterior corticospinal tract, anterior corticospinal tract, anterior, lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract. Lateral corticospinal tract, lateral corticospinal tract, pyramidal tract, lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, corticobulbar tract, আর হচ্ছে extrapyramidal tract. Extrapyramidal tract এর মধ্যে হচ্ছে rubrospinal tract, reticulospinal tract, rubrospinal tract, reticulospinal tract, rubrospinal tract, reticulospinal tract, tectospinal tract, olivospinal tract, vestibulospinal tract, descending autonomic fibers, descending autonomic fibers, descending autonomic fibers, descending autonomic fibers, descending autonomic fibers. তারপর হচ্ছে ascending tract এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে আমার lateral, dorsal, posterior dorsal, আর হচ্ছে anterior column, তিনটা কলাম থাকবে হচ্ছে আমার anterior মানে ascending tract এর মধ্যে তিনটা কলাম থাকবে। এটা হচ্ছে lateral column, posterior dorsal column, anterior column. lateral column এর content সবচেয়ে বেশি, lateral spinothalamic tract, dorsal spinoreticular tract, স্পাইনোসেরেব্রাল ট্র্যাক্ট। এখানে দুইটা হচ্ছে সেরেব্রাল, যেহেতু উপরে উঠছে ওই জন্য সেরেব্রাল, সেরেব্রামে যাইতেছে সেরেব্রাল মনে রাখতে হবে। ল্যাটারাল 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 স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট, পরে হচ্ছে ভেন্ট্রাল, ল্যাটারাল, ডর্সাল, ভেন্ট্রাল। আর ডর্সাল হচ্ছে স্পাইনোসেরেব্রাল ট্র্যাক্ট, ডর্সাল স্পাইনোসেরেব্রাল ট্র্যাক্ট, ডর্সাল স্পাইনোসেরেব্রাল ট্র্যাক্ট, আর একটা হচ্ছে আমার ভেন্ট্রাল স্পাইনোসেরেব্রাল ট্র্যাক্ট। এরপর হচ্ছে আমার শুরু হবে ওই জিনিসগুলো, ডর্সাল ভেন্ট্রালের পর হচ্ছে স্পাইনোরেটিকুলার ট্র্যাক্ট, স্পাইনো অলিভারি ট্র্যাক্ট, রেটিকুলার। এখানে রুব্রোস্পাইনাল শুধু বাদ যাবে, স্পাইনোরেটিকুলার ট্র্যাক্ট, অলিভারি ট্র্যাক্ট, টেকটাল ট্র্যাক্ট, স্পাইনোটেকটাল ট্র্যাক্ট, স্পাইনোটেকটাল, স্পাইনোভেস্টিবুলার ট্র্যাক্ট। স্পাইনোটেকটালের পর হচ্ছে আমার স্পাইনোটেকটাল ট্র্যাক্ট, স্পাইনোরেটিকুলার, স্পাইনোঅলিভারি, স্পাইনোটেকটাল, স্পাইনোভেস্টিবুলার ট্র্যাক্ট, স্পাইনোপন্টিন ট্র্যাক্ট, স্পাইনোপন্টিন ট্র্যাক্ট, spinopontine tract, spinopontine tract, spinocortical tract, spinopontine, spinovestibular tract, spinopontine tract, spinocortical tract, spinocortical tract, spinocortical tract, spinocortical tract। সব posterior dorsal এর মধ্যে দুইটা থাকবে, tract of Gall, tract of Golden। আর হচ্ছে আমার anterior column এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে anterior spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract। But মোটামুটি ভালো মনে থাকবে, then I should go for next. Stroke-Adams syndrome.
functions of pyramidal tract. Extrapyramidal pathways, premises positive efficiency, shock Adams syndrome, motor unit, tactile call, function, pain pathway, pathway. Typical features of spinal hemisection. What is Brown Square syndrome? What are features of retrocession spinal shock, upper motor neuromotor, types of paralysis, hemiplegia, monoplegia or glia, monoplegia, GI হবে monoplegia, diplegia, paraplegia, quadriplegia, weekend paralysis, referred pain, muscle tone, spinal cord, where again, reflex pathway, reflex arc of knee jerk, reflex arc, knee jerk, reflex pathway, withdrawal reflex, reciprocal innervation, crossed reflex. Which is stroke Adams syndrome. Stroke Adams syndrome. Reflex arc. Reflex. Autonomical classification. Autonomical classification. Autonomical classification. Plantar reflex clap. Introduction of the Chamarki stroke Adams syndrome. Different parts of brain, skeletal system, nervous system function, neuron reflex, spinal cord level, lower venous, subcortical level, higher brain or subcortical level. Properties of nerve fiber. These different methods of conduction nerve impulse to the nerve fibers. Nerve fibers. What factors determine the speed of conduction of nerve impulses? What do you mean by strength duration curve? Degeneration of nerve fiber. Injuries. Degeneration. What is Valerian degeneration? The retrograde degeneration. Nerve fiber.
denervation, hypersensitivity, neurotransmitter, neurotransmitter, criteria of neurotransmitter, biosynthesis storage rate, neurotransmitter, synapse properties, range show cell or negative feedback inhibition, neuromuscular junction, neuromuscular junction, transmission, inhibitory for synaptic potential, receptor, sensory receptor. The sensory receptors are transducers that convert various forms of energy in the environment into action potential in neurons. Muller's law, continuous receptor, stroke Adams syndrome, observation pollution generated, somatosensory system, sensation leveled line principle, sensory coding, reflex, reflex action, spatial and approximation, occlusion, subliminal fringe, stretch reflex, importance, reflex major importance, withdrawal reflex, reflex, sexual reflex, reciprocal innervation, reflex, describes spinocortical tract, pyramidal tract, peripheral cortex, pyramidal tract, controls rapid scaled voluntary movements, especially movements of distal ends of the limbs. What is release phenomenon? Pattern of deep reflex. What is Belinsky sign? Belinsky sign positive. Course extrapyramidal pathways. Pathway producer extrapyramidal relations. Pyramidal extrapyramidal tracts. Differentiate the functions of dorsal column and anterolateral system of sensory tract. Sensory pathways.
sensory pathways for transmitting somatic signals into the CNS, somatic signals into the CNS, somatic signals into the CNS, somatic signals into the motor unit, tract of core, pathway from spinal thalamic tract, anterior spinal thalamic, lateral spinal thalamic tract. Origin axons of neurons in the dorsal root ganglia terminate in the somesthetic area of the postcentral gyrus in the cerebral cortex. Tract carries impulses from light touch of the opposite side, pressure sensation of the opposite side. Lateral spinothalamic tract carries impulses from pain sensation of the opposite side, temperature sensation of the opposite side, tickling and itching sensation, visual sensation. Lateral spinothalamic tract. Touch typical features of spinal hemisection. Pattern the Brown Sequard syndrome. This refers section lumbar region, feeling down a flight of stairs. Features of transection of spinal cord, spinal shock, spinal shock. এটা কি shock Adams syndrome? Show in a flow diagram the motor with their performance. But is Saturday night or Sunday morning, waking paralysis. Clinical features of this type of paralysis. Physiology pain. The between first pain and slow pain. Preferred pain. Preferred pain. Body components of analgesic pathway. Pain. Visceral pain. Important difference of visceral pain from surface pain. Partial pain. Subtone. Serotonin. Mention the test of this detection of cerebral lesions. Basal ganglia. Briefly discuss about basal ganglia. Draw a diagram to show the connection of basal ganglia. Connection of the globus pubis. Mention the lesion of basal ganglia. Release junction. Parkinson's disease. Tremor. Chorea. Hypothalamus. Hypothalamus. Satiety. Hypothalamus with satiety. Limbic system, emotion, thalamus. Define memory. Memory is the retention and storage of information. Retention and storage of information. Memory is the retention and storage of information. Memory is the retention and storage of information. Types of memory: short-term memory, intermediate long-term memories, long-term memories. According to type of information stored. Declarative memory, skill memory. Declarative memory, skill memory. What is that?
Relation of limbic system with memory. Relation of limbic system with memory. Function thalamic syndrome. Sleep. Visual effect. Written the difference between REM and REM. Slow wave sleep or non-REM sleep. What do you mean by sleep cycle? CSF stop, reticular formation, autonomic nervous system, voice energetic, digital account, sympathetic, over synaptic and parasynaptic tone, site where adrenaline released, cholinergic, autonomic neurons, Purkinje cell, somatosensory cortex. Superficial reflex are lost in lower motor neuron because lower motor neuron forms part of the pathway of the superficial reflexes. Superficial reflexes. আচ্ছা পরের কোশ্চেনে যাই কি হইতে পারে প্রশ্ন রিফ্লেক্স অ্যাকশন রিফ্লেক্স অ্যাকশন যেটা এক্সিলেন্ট light reflex different classified reflexes example reflex the complete abdominal nervous pathway of reflex action is called reflex arc reflex arc reflex action is what is reflex action now question is what is reflex action that is reflex arc different run level reflex arc the reflex arc classification polysynaptic reflex disynaptic versus polysynaptic reflex example example কিন্তু আসে না আমার এখানে disynaptic monosynaptic disynaptic polysynaptic reflex classification superficial reflex define and classify reflex with example an inverted motor response due to sensory stimulus is called reflex it's called reflex and it's called a reflex for the complete autonomic nervous pathway of a reflex it's called reflex arc reflex action reflexical reflex action for you universal value reflex for you has accommodation reflex আমরা যেমন reflex action accommodation reflex এটাই দরকার reflex action is not so important maybe reflex the computational nervous pathway of reflex action is called reflex arc so reflex action involuntary motor response due to sensory stimulus is called reflex action
Inverted motor response due to any sensory stimulus is called reflex action. Same জিনিস, reflex action, reflex same জিনিস। reflex action classification হচ্ছে superficial reflex, deep reflex, visceral reflex, pathological reflex, এগুলো classification আছে according to the number of synapse, monosynaptic reflex, polysynaptic reflex, physiological classification, protective or flexor reflex, anti-gravity reflex or extensor reflex depending on whether somatic or visceral. Somatic reflexes, visceral autonomic reflexes acquired, unconditioned reflex inborn, conditioned reflex acquired, salivation or sight or smell of food, autonomic classification, cerebral, cerebellar reflexes, cortical reflexes, midbrain reflexes, bulbar or medullary reflexes, spinal reflexes. Mechanism of accommodation. So accommodation adjustment of optical apparatus for near vision is called accommodation, accommodation reaction, accommodation reflex. Same জিনিস, accommodation. What is accommodation? Changes in the eye during accommodation. Three changes occur in the eye during accommodation. Increase in curvature of the lens in order to increase its refractive power. This is obtained by contraction of ciliary muscle, relaxation of sensory ligament. Contraction of ciliary muscle, relaxation of sensory ligament. Contraction of ciliary muscle, relaxation of suspensory ligament. Convergence of the ocular axis due to contraction of the medial recti. It is required for binocular vision of a near object. It is required for binocular vision. It is required for binocular vision of a new object. Binocular vision of a new object. Constriction of the pupils in order to restrict restrict the light waves restrict the light waves to the thickest central part of the lens এভাবে হয় যে ফিগারটা কি এটা ফিগার হচ্ছে এরকম কনস্ট্রাকশন হয় মানে কন্ট্রাকশন হয়ে যাবে the solid lines represent the shape of the lens represent the shape of the lens the solid lines যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে represent the shape of the lens iris ciliary body at rest at the dashed lines represent the shape during accommodation এটা কোন সময় the dashed lines represent the shape during accommodation জিনিসগুলো এরকম হয় যে কি হবে increasing curvature of the lens in order to লেন্সের কার্ভেচার বড় হবে increasing curvature of the lens in order to increase the refractive power বাড়ানোর জন্য লেন্সের সাইজটা বড় হবে লেন্সের ইনক্রিজ লেন্সের কার্ভেচারটা বড় হবে অবটেন করবে কন্ট্রাকশন অফ সিলিয়ারি মাসেল রিল্যাক্সেশন অফ সাসপেন্সরি লিগামেন্ট তারপর একটা কি হবে কনভার্জেন্স ইন দ্য অকুলার অ্যাক্সিস convergence in the ocular axis due to contraction of the medial recti. It is required for binocular vision of a near object. It is required for binocular vision of a near object. Constriction of the pupils in order to restrict the light waves in the thickest central part of the lens. Constriction of the pupils in order to restrict constriction of the pupils in order to restrict the light waves. Constriction of the pupils in order to restrict the light waves of the thickest central part of the lens. Constriction of the pupils in order to restrict constriction of the pupils in order to restrict the light waves of the thickest central part of the lens. Constriction of the pupil constriction হবে in order to restrict কি restrict করবে light waves restrict করবে to the thickest central part of the lens mechanism of accommodation
Light comes from near object, falls on cornea, cornea performs refractive media, retina, refractive media, retina, refractive media, retina.